Good morning, students. Now, take your English textbook and take page number 76. I repeat, page number 76. Your first chapter is Exploring Space. Exploring Space. What do you mean by exploring space? Exploring space na enna? Exploring space na ஸ்பேஸை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது. ஸ்பேஸை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது. ஸோ வாட் யூ மீன் பை எக்ஸ்ப்ளோரிங்? எக்ஸ்ப்ளோரிங்னா என்ன? எக்ஸ்ப்ளோரிங்னா ஆராய்கிறது. என்ன? ஆராய்கிறது. இட் டிபெண்ட்ஸ். நமக்கு பிடிச்ச எந்த விஷயத்தை வேணாலும் நாம் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறலாம். இப்போ சாருக்கு வந்து டிவியில் வரக்கூடிய அனிமல் பிளானட், நேஷ்னல் ஜியோகிராஃபிக், டிஸ்கவரி, அந்த சேனல்ஸ்ல எல்லாம் காட்டக்கூடிய வைல்டு லைஃப்பை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் ஒரு சிலவங்களுக்கு வந்து இந்த வேர்ல்டை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும். வேறு சிலவங்களுக்கு வந்து இந்த புக்ஸை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ எதை வேணாலும் நாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். பட் இன் திஸ் சாப்டர் we are going to explore space. So what do you mean by space? Space na enna? I think you have already a vision about space. Am I right? உங்களுக்கு வந்து ஸ்பேஸ்னா என்னன்னு தெரியும். ஸ்பேஸ்னா என்ன? ஸ்பேஸ்னா விண்வெளி. ஸோ விண்வெளினா என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும். எப்படி தெரியும்? நீங்கள் எப்போவுமே அடிக்கடி ஸ்பேஸில் போயிட்டு வருவாங்க. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் என்னன்னு தெரியும். Am I right? ஸோ ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் கிட்டிங். உங்களுக்கு ஸ்பேஸ்னா எப்படி தெரியும்? You have already a vision about space because you have studied something in your social studies or science. I don't remember. நீங்கள் வந்து போன வாட்டி 4th ஸ்டாண்டர்டில் இருந்த போதே நீங்கள் வந்து ஸ்பேஸ் என்ன அப்படின்னு உள்ளது உங்களோட சோஷியல் ஸ்டடீஸ் இல்லை சயின்ஸ் இதுலேயே ஒன்று நீங்கள் வந்து படிச்சிருக்கு. Am I right? கரெக்டா? So now in this lesson we are going to explore space. Now turn over to page number 78. I repeat, page number 78. My little Pictionary. My little Pictionary. What do you mean by Pictionary? Pictionary na enna? தெரியுமா? ஓகே, Pictionary அங்கே இருக்கட்டும், நம்ம அதை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். வாட் யூ மீன் பை டிக்ஷனரி? டிக்ஷனரினா என்ன? டிக்ஷனரினா நமக்கு தெரியாத ஒரு வேர்ட், அந்த வேர்டோட மீனிங் என்னன்னு தெரியணும். ஸோ we will take a dictionary and then search for that word and we will find. ஸோ நம்ம ஒரு ஒரு தெரியாத ஒரு வார்த்தை, அந்த தெரியாத ஒரு வார்த்தை வந்து அதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நாம் ஒரு டிக்ஷனரியை எடுத்து மோஸ்ட்லி அதோட மீனிங் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு புக். டிக்ஷனரி, பிக்ஷனரி, அது ரெண்டுலேயும், அந்த ரெண்டு வேர்ட்ஸ்லேயும் ஒரு சிமிலாரிட்டி இருக்கு. ஸோ பிக்ஷனரியோட யூசேஜும்
டிக்ஷனரியோட யூசேஜ் மாதிரி தான், ஆனால் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. when it comes to Pictionary, we can find the word with its picture and meaning. டிக்ஷனரியில் வந்து நமக்கு அந்த வேர்டோட மீனிங் தான் இருக்கும். ஆனால் பிக்ஷனரியில் வரும்போது அந்த வேர்டு இருக்கும், வேர்டோட மீனிங் இருக்கும். அட் த சேம் டைம் வி ஹாவ் த பிக்சர்ஸ் டு. அதில் வந்து நமக்கு அந்த பிக்சர்ஸையும் பார்க்கலாம். லுக், ஹியர் வி ஹாவ் 5 பிக்சர்ஸ். 5 பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்கு. அந்த 5 பிக்சரில் வந்து என்ன, 5 வேர்ட்ஸ், அந்த 5 வேர்ட்ஸோட மீனிங், தென் அதுக்கு மேலே அதோட பிக்சர். ஓகே, now the first word is Milky Way. Milky Way. Look at your textbook. அந்த Milky Way அதுக்கு பக்கத்தில் ப்ராக்கெட்டில் வந்து என்னன்னு கொடுத்துருக்கு. ஸோ வாட் யூ மீன் பை தேட்? அப்படின்னா என்ன? மில்கி வே, தென் அதோட பக்கத்தில் வந்து என் ப்ராக்கெட்டில். ஸோ மில்கி வே என் கொடுத்தாச்சுன்னா அது என்ன? அது என்னோடது. மில்கி வே தென் ப்ராக்கெட்டில் என், அதனால் அந்த மில்கி வே வந்து என்னோடது. அப்படியா? நோ, மில்கி வேயோட பக்கத்தில் என் கொடுத்துருக்கு. எதனாலன்னா அந்த என் வந்து நவுன். வாட்? நவுன். வாட் யூ மீன் பை நவுன்? நவுன்னா என்ன? நவுன் இஸ் அ நேமிங் வேர்டு. ஸோ அது எல்லாம் நம்ம வந்து கிராமர் கிளாஸ் போகும்போது நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம். நவ் மில்கி வே அதுக்கு பக்கத்தில் ப்ராக்கெட்டில் என், அதனால அது எதை மீன் பண்ணுறாங்கன்னா மில்கி வே இஸ் அ நவுன். நவ் லுக் அட் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக். மில்கி வே, which means the galaxy that contains our solar system. The galaxy that contains our solar system. நம்ம சோலார் சிஸ்டம் வரக்கூடிய கேலக்ஸி. ஸோ கேலக்ஸினா என்ன? கேலக்ஸினா கல்ஃபிலிருந்து ரிலேட்டிவ்ஸ் வரும்போது, இல்லாட்டி அப்பா அம்மா யாராவது கல்ஃபிலிருந்து வரும்போது வாங்கிட்டு வரக்கூடிய ஒரு சாக்லேட். am I right? நோ, அப்படி ஒரு சாக்லேட்டும் இருக்குது. கேலக்ஸி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சாக்லேட்டும் இருக்குது. ஆனால் இன் திஸ் பிக்சர் கேலக்ஸினா a system of millions or billions of stars. நம்ம வானில் வந்து நிறைய ஸ்டார்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம். ஓகே, ஸோ மில்கி வே மீன்ஸ் the galaxy that contains our solar system. நம்ம solar system இருக்கக்கூடிய galaxy. So what do you mean by solar system? Solar system na enna? Now look at the second word. Solar system அதோட பக்கத்தில் என்ன இருக்கு, which means solar system is also a noun. Solar system அதோட meaning the sun and all the planets that moves around it. சன்னும் சன்னுக்கு சுற்றும் இருக்கக்கூடிய எல்லா பிளானட்டையும் சேர்ந்தது தான் சோலார் சிஸ்டம். ஸோ சோலார் சிஸ்டம், தி சன் அண்ட் all the planets that moves around it. சன்னுக்கு சுற்றிட்டு இருக்கக்கூடிய எல்லா பிளானட்ஸும் சேர்ந்தது தான் சோலார் சிஸ்டம். சன் இஸ் நாட் அ பிளானட், சன் இஸ் எ ஸ்டார். அண்ட் சன்னுக்கு பிறகு அங்கே ஒரு 8 பிளானட்ஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். Now look at the third word, earth. It is not earth. Earth அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. It earth. What? Earth. Okay. earthக்கு பக்கத்துலேயும் என்னன்னு இருக்கு, which means what? அதுவும் ஒரு நவுன் தான். earthோட மீனிங் the planet on which we live. நம்ம வாழக்கூடிய planet. The planet on which we
live. And the fourth one is space shuttle. Space shuttle. அதோட பக்கத்துல என்ன இருக்கு? ஸோ அது என்னன்னு உங்களுக்கு இப்போ தெரியும். ஸோ அதோட மீனிங், a vehicle used to travel in space. ஸ்பேஸில் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு vehicle. Now, the fifth one. The fifth one is universe. It's also a noun. That's the meaning. The whole of space and everything in it, including the planets, the stars, and galaxies. The galaxiயும் பிளானட்ஸும் ஸ்டார்ஸும் எல்லாமே சேர்த்து சொல்கிறது தான் என்ன? யூனிவர்ஸ். ஓகே, நவ் we learned 5 different words and its meanings. Pictionary, அதனால நமக்கு அந்த பிக்சரையும் கொடுத்திருக்கு, அதோட மீனிங்கும் கொடுத்திருக்கு. ஓகே, now take page number, the next page number 79. It's the first lesson, and the name of the lesson is Earth, the Desolated Home. Earth, the Desolated Home. So what do you mean by Earth? Earth na enna? The planet on which we live. நம்ம வாழக்கூடிய planet. And what do you mean by home? Home na enna? ஒரு வீடு. What do you mean by desolated? Desolated na enna? Desolated na empty. Empty? Empty na vacant ஆனது, எதுவுமே இல்லை. ஓகே, ஸோ நம்ம இந்த லெசனோட நேம் வந்து Earth, the Desolated Home. I'll read all the paragraph one by one. While I'm reading, you have to put your fingers on your textbook. Okay, நான் ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒவ்வொரு பேராகிராஃபையும் வந்து நான் ரீட் பண்ணுவேன், அதுக்கு பிறகு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். ரீட் பண்ணும்போது யூ ஹாவ் டு புட், நீங்கள் வந்து உங்களோட ஃபிங்கர்ஸ் வந்து அப்படியே ரீட் பண்ணும்போது ட்ராக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஓகே, த ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப். It was the year 2068. Humans had destroyed the Earth and started colonizing the red planet Mars. India established 3 colonies. Arvumadi's family lived in one such colony. On her birthday, her grandfather traveled more than 1,500 kilometers to meet her. When he reached, he saw her sleeping in her capsule. So, now I'll explain it. It was the year 2068. இப்போ இந்த ஸ்டோரி நடக்கக்கூடிய இயர் வந்து 2068. இந்த இயர் என்ன? 2020. இப்போது கரண்ட்லி நம்ம நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய இயர் வந்து 2020. ஆனால் இந்த ஸ்டோரி வந்து நடக்கிறது வந்து 2060 எல்லாம் கழிஞ்ச பிறகு தான் இந்த ஸ்டோரி நடக்குது. ஸோ இதிலிருந்தே நமக்கு புரியுது இந்த ஸ்டோரி வந்து இட்ஸ் அ ஃபிக்ஷன். என்ன? ஃபிக்ஷன். வாட் யூ மீன் பை ஃபிக்ஷன்? ஃபிக்ஷன்னா இந்த இது வந்து ஒரு கற்பனை கதை. என்ன? கற்பனை கதை. ஸோ 2060 எல்லாம் ஆகும்போது நீங்கள் எல்லாருமே வந்து மோஸ்ட்லி என்ன பல்லெல்லாம் போய் தாத்தா பாட்டி எல்லாம் ஆயிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் சார் வந்து இப்படியே இருப்பாங்க, எனக்கு வந்து எந்த சேஞ்சும் இருக்காது. ஓகே, த நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ். Humans had destroyed the Earth and started colonizing the red planet Mars.
ஸோ 2060 எல்லாம் தாண்டின பிறகு ஹியூமன்ஸ் வந்து எதை பண்ணாங்க, நம்ம ஏர்த்தை வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டு அவங்க எங்கே போனாங்க, காலனைசிங் த மார்ஸ். அவங்க வந்து ரெட் பிளானட் மார்ஸில் வந்து குடியேற்றம், அவங்க வந்து குடியேறிட்டாங்க. எதை பண்ணிட்டு குடியேறிட்டாங்க, நம்ம பூமியை வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டாங்க, அழிச்சிட்டாங்க. ஓகே, the next sentence. India established 3 colonies. Arumati's family lived in one such colony. நம்ம கண்ட்ரி இந்தியா வந்து மார்ஸில் வந்து இந்தியாவுக்கு 3 காலனிஸ் இருக்குது. அதில் ஒரு காலனியில் தான் இந்த ஸ்டோரியில் வரக்கூடிய 2 மெயின் கேரக்டரில் உள்ள ஒரு கேரக்டர் அருமதியோட 2 கேரக்டருமே அங்கே தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தான். இந்தியாவோட 3 காலனிஸில் ஒரு காலனியில். On her birthday, her grandfather traveled more than 1500 kilometers to meet her. அவளோட பர்த்டேயில் அவளோட கிராண்ட்ஃபாதர் அவளை வந்து பார்க்குறதுக்காக 1500 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்கான். when he reached, அவங்க வந்து வந்தபோது he saw her sleeping in her capsule. கிராண்ட்ஃபாதர் வந்ததும் அருமதி வந்து அவளோட கேப்சியூலில் தூங்கிட்டு இருந்தான். வாட் யூ மீன் பை கேப்சியூல்? டேப்லெட்டை நம்ம மாத்திரை சாப்பிடக்கூடிய ஒரு சில மாத்திரைக்கு வந்து கேப்சியூல்னு சொல்லுவாங்க, அப்படியா? அதுவும் கேப்சியூல் தான். கேப்சியூல் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய டேப்லெட்டுக்கு வந்து நம்ம கேப்சியூல்னு சொல்லலாம். ஆனால் இந்த லெசனில் வந்து கேப்சியூல்னா ஒரு என்ன கிளாஸ் எல்லாம் வச்சு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெட். நம்ம ஏர்த்தில் எல்லாம் நம்ம வீட்டில் வந்து படிக்கிறது நார்மலாக பெட்டில் வந்து நம்ம படிப்போம். ஆனால் மார்ஸில் எல்லாம் வந்து நம்ம அப்படி இருக்கக்கூடாது, அங்கே ஆக்சிஜன் இல்லை, அப்படி இருக்க முடியாது. ஸோ அவங்க வந்து தூங்குறது வந்து எங்கே, ஒரு கேப்சியூலில், அந்த அவங்க படுக்கக்கூடிய அந்த பெட்டுக்கு தான் நம்ம சொல்கிறது என்ன, capsule. Okay, now the second paragraph. He said, "Wake up, Arivu." Arumadi was surprised. "Grandpa, when did you came?" "I was thinking that you won't be coming for my birthday." He sighed. "Don't you know about the death storm of Mars? Sometimes it even lasts for a month. But this time, it did not. So I am on time. It still took me 3 sols to reach here. Now, come on, let's not waste time. We will go to harvest the vegetation hub vegetables. Now I'll explain it. Look at your textbook. He said, தாத்தா சொன்னா, எதை சொன்னா? வேக் அப் அருவு, நீ எலும்பு. அருமதி வாஸ் சர்ப்ரைஸ், தாத்தாவை பார்த்ததும் அருவு வந்து சர்ப்ரைஸ் ஆனான். கிராண்ட்பா, வென் டிட் யூ கேம்? நீங்கள் எப்போ வந்தீங்க கிராண்ட்பா? ஐ வாஸ் திங்கிங் தட் யூ வாண்ட் பி கம்மிங் ஃபார் மை பர்த்டே. என்னோட பர்த்டேக்கு நீங்கள் வர மாட்டே அப்படின்னு தான் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஹீ சைட், கிராண்ட்பா வந்து அப்படியே ஒரு பெருமூச்சு விட்டான். இதனால மேபி ஹி ட்ராவல் மோர் தென் 1500 கிலோமீட்டர், மேபி ஹி வாஸ் டயர்ட். ஸோ அதனால் வந்து கிராண்ட்பா வந்து ஒரு பெருமூச்சு விட்டான். Don't you know about the death storm of Mars? மார்ஸில் இருக்கக்கூடிய டஸ்ட் ஸ்டார்மை பற்றி உனக்கு தெரியாதா? ஸோ வாட் யூ மீன் பை டஸ்ட் ஸ்டார்ம்? டஸ்ட் ஸ்டார்ம்னா புழுதி புயல் இல்லாட்டி தூசி புயல். இந்த அப்படியே இந்த மண்ணை எல்லாம் காற்று வந்து இப்படியே சுற்றி அடிப்பாங்க. ஸோ கிராண்ட்பா கேட்குற, உனக்கு வந்து மார்ஸில் இருக்கக்கூடிய புழுதி புயலை பற்றி தெரியாதா? சம்டைம்ஸ் இட் ஈவன் லாஸ்ட் ஃபார் அ மந்த். ஒரு சில டைமில் வந்து அது ஒரு மந்த் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகலாம். பட் திஸ் டைம், ஆனால் இந்த வாட்டி இட் டிட் நாட், அந்த மாதிரி இல்லை. ஸோ ஐ ஆம் ஆன் த டைம். புழுதி புயல் இல்லை இந்த மந்தில், அதனால் நான் டைமுக்கு வந்துட்டேன்.
It still took me 3 sols to reach here. ஆனால் எனக்கு இந்த புயல் இல்லாமல் இருந்துட்டும் இங்கே வர்றதுக்கு இந்த 1500 kilometers வந்து ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு 3 sol ஆச்சு. A sol means a Martian day. நம்ம ஏர்த்தில் ஒரு நாள் அப்படி சொல்கிறது தான் சோல் அந்த வார்த்தையால் தான் நம்ம மார்ஸில் 1 day சொல்லுவோம். இது எல்லாம் நமக்கு நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இல்லாட்டி இனி வரும்போது மீனிங்ஸில் எல்லாம் இருக்குது. அப்போ சார் வந்து டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுப்போம். ஓகே, நவ் கம் ஆன். ஸோ நீ இப்போ வா. லெட்ஸ் நாட் வேஸ்ட் டைம். நம்ம வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். We will go to harvest the vegetation hab for vegetables. வெஜிடபிள்ஸ்க்கு வேண்டியுள்ள அந்த வெஜிடேஷன் ஹேப் மீன்ஸ் ஹேபிட்டட், அங்கே போய் நாம் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுவோம். வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுவோம். ஸோ நவ் வி ஃபினிஷ்ட் 2 paragraph and now take the next page number 80. Look at the picture. Look at the first picture. So look, அருமதி வந்து ஒரு கேப்சூலில் தான் தூங்கிட்டு இருந்தான். am I right? Look, இந்த கேப்சூல் தான். look at the picture. அந்த கேப்சூலில் தான் அவள் வந்து தூங்கிட்டு இருந்தான். அந்த பிக்சரில் தெரியும் கிராண்ட்பா வந்து பக்கத்தில் இருக்குது. அருமதி வந்து ஒரு பெட் மாதிரி உள்ள ஒரு கேப்சூலில் இருக்குது. now look at the paragraph. In the hab, he said, these carrots are not tasty anymore, like the ones I ate in my childhood. She asked, why do you say so, Grandpa? Grandfather explained to Arivu, the vegetables we grow here do not taste like the ones on earth. I really wish you had tasted the carrots from earth. Arvu asked eagerly, how did you grow the crops and vegetables on earth? Now I'll explain it. In the hab, அவங்க வந்து ஹேபில் வந்துட்டோம். லுக், அந்த செகண்ட் பிக்சரில் வந்து கிராண்ட்ஃபாதர் அண்ட் கிராண்ட்ஃபாதரும் அருவும் எங்கே இருக்கா? லுக் அட் திஸ் பிக்சர். கிராண்ட்ஃபாதரும் அருவும் வந்து வெஜிடேஷன் ஹேபில் வந்துட்டோம். ஸோ அந்த ஹேபில் வந்ததும் கிராண்ட்பா சொன்னா, these carrots are not tasty anymore. இந்த கேரட்ஸுக்கெல்லாம் டேஸ்டே கிடையாது, டேஸ்டே இல்லை. லைக் த ஒன்ஸ் ஐ ஈட் இன் மை சைல்ட்ஹுட். நான் வந்து சின்ன வயசில் சாப்பிட்ட மாதிரி உள்ள கேரட்டே கிடையாது. ஷீ ஆஸ்ட், why do you say so, grandpa? எதனால நீங்கள் அப்படி சொல்லணும் கிராண்ட்பா? என்ன? வாட் இஸ் த ரீசன்? grandpa explained to அருவுக்கு grandpa explain பண்ணி கொடுத்தா, the vegetable we grow here do not taste like the ones on the earth. நம்ம earthல கிடைக்கிற மாதிரி உள்ள வெஜிடபிள் அல்ல இங்கே நமக்கு வந்து கிடைக்கிறது. I really wish you had tasted the carrots from the earth. நீ வந்து ஏர்த்தில் இருக்கக்கூடிய கேரட் வந்து நீ டேஸ்ட் பண்ணி இருக்கலாம் அப்படின்னு நான் வந்து விஷ் பண்ணுறேன். எனக்கு அப்படியே தோணுது. எனக்கு எப்படி சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு தெரியாது, ஆனால் நீ வந்து அதை சாப்பிட்டு இருந்தால் உனக்கே அது தெரிஞ்சிருக்கும். அருவு ஆஸ்ட் ஈகர்லி. அது கேட்டதும் ஈகரா அருவு கேட்டா, how did they grow the crops and vegetables on earth? ஏர்த்தில் வந்து அவங்க எப்படி இந்த வெஜிடபிள்ஸும் க்ராப்ஸும் எல்லாம் எப்படி அவங்க வந்து வளர்ப்பாங்க? க்ராப் மீன்ஸ் இந்த பயிர்கள். ஓகே, நவ் தி நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப். Hearing this, grandfather was reminded of life on earth. He said, the earth had fertile soil, so the fruits and vegetables grown were healthy and tasty. She asked, but I learned that humans used chemical fertilizers and polluted the soil. Here we get unpolluted food and water.
Is that correct? Now I'll explain it. Hearing this, அறிவு சொன்ன அதை கேட்டதும் எதை கேட்டதும் அறிவு சொன்னால் எதை நம்ம ஏர்த்தில் வந்து எப்படி அவங்க வந்து இந்த வெஜிடபிள்ஸையும் க்ராப்ஸையும் எல்லாம் எப்படி அவங்க வந்து வளர்ப்பாங்க அப்படி கேட்டதும் கிராண்ட்ஃபாதர் சொன்னான். கிராண்ட்ஃபாதருக்கு அது கேட்டதும் எர்த்தை வந்து ஞாபகப்பட்டான் அவங்களுக்கு. He said, அவன் வந்து சொன்னான், the earth had fertile soil. ஏர்த்தில் இருக்கக்கூடிய சாயில் வந்து, சோயில்னா என்ன, மண். the earth had fertile soil. அந்த ஃபர்டைல்னா என்ன, ஃபர்டைல்னா என்ன, ஃபர்டைல்னா வளமானது. ஏர்த்தில் இருக்கக்கூடிய மண் வந்து நல்ல வளமான மண். So the fruits and vegetables grown were healthy and tasty. அதனால ஏர்த்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வளமான மண் இருக்கிறதுனால அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸும் வெஜிடபிள்ஸும் எல்லாம் நல்லா டேஸ்டாக இருக்கும். She asked, அருவுமதி கேட்டா, but I learned that human used chemical fertilizers and polluted the soil. ஆனால் நான் வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கேன், ஹியூமன்ஸ் வந்து அங்கே வந்து கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணதுனால அந்த மண் எல்லாமே பொல்யூட்டட் ஆச்சு. ஸோ வாட் யூ மீன் பை கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ்? கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ், ஃபர்டிலைசர் மீன்ஸ் உரம், கெமிக்கலான உரம். கெமிக்கலான உரம் எல்லாம் மண்ணில் போட்டதுனால அந்த மண் வந்து பொல்யூட்டடான. வாட் யூ மீன் பை பொல்யூட்டட்? பொல்யூட்டட் மீன்ஸ் அந்த மாசடைந்து போனது. அப்படியே இந்த இது எல்லாம் போட்டு போட்டு மண் எல்லாமே மாசடைந்து போச்சு. ஓகே, here we get unpolluted food and water. ஆனால் இங்கே வந்து நமக்கு பொல்யூட்டட் அல்ல, ஆமாம், வாட்டரும் ஃபுட்டும் கிடைக்கிது. இஸ் தட் கரெக்ட்? அது கரெக்டா அப்படின்னு யார் கேட்டா? அறிவு கேட்டான். ஓகே, now in this class, நமக்கு இந்த கிளாஸில் வந்து இவ்வளோ தான் இருக்குது. மீதி உள்ளது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் படிப்போம். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் ரிகார்டிங் த லெசன் யூ கேன் கால் மீ எனி டைம். எந்த விதமான டவுட்ஸும் இந்த லெசனில் இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம மீதி உள்ளது எடுப்போம். தேங்க்யூ.